among many other places, Tanzania. And I asked President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. I think Bobi Wine is here, who is the leader of the opposition. Are you here, Bobi, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country. They are not your enemy. And if the people I don't know if Bobi Wine will be a good president or not. I don't know. But if the people of Uganda liked him, and so be it. Okay, what's the big deal? Museveni ng'akyagenda maaso n'okuyigga Kyagulanyi. Nga n'ebibuuzo bye beebuuza biyitirivu nnyo. Kyagulanyi yalagawa. Mu ggwanga mwali oba taliimu. Tomanyi kye kitegeeza keera ku makya n'oyigga omuntu gwe wali omanyi nti ali mu kitundu bwe kiti oba nga oweekakasiza ddala nti ali ludda waneeno n'osanga nga taliiwo nga yakuddukako dda nga yayitamu kye bayita okukuuma lubugo naye lubaale mubbe. Tomanyi Museveni kikyayitamu olunaku olwaliro gwe kino kitwale nga bw'onaakeera ku makya n'osisinkana omusota mu nnyumba yo n'otandika okufulumya kintu kimu ku kimu omusota ne gukubulako. Tosobola kuddamu kwebaka mirembe. Kati ekyo Museveni kyaliko olwaleero yayigga omusota. Kati omusota gwamubulako tamanyi we gwabulira n'okeera ku makya n'oyingira mu nnyumba yo n'osisinkanamu omusota. Wallahi n'ofulumya ebintu byonna n'obimala mu nnyumba omusota ne gukubula. Tosobola kuddamu kwebaka mu nnyumba eyo mirembe guba gwabulirawa. Kati Kyagulanyi alinga omusota ogwayingira mu nnyumba nti yagulabirako ddala nga mu nnyumba mweguli nga guyingira ne bagunoonya ne gubula. Kati awo Museveni kyaliko yasobola okitegeera yekka. Naye byonna nga bigenda mu maaso ate waliwo obufeero obulala Museveni bwe yafuna. Akasajja kano kaagenda ne kamufera. Kamusuubiza omukolera ku buli nsonga yonna naddala nga kazzeeyo mu EU kagenda kutereeza ebintu. Kamubba obuwanana bwa ssente nga kamusuubiza nti kagenda mumutereereza ensonga. Museveni kyaliko temusobola kukiteebereza. Museveni kyaliko temusobola kukiteebereza. Kati mwenna bannankyukakyuka mwenna fokasi yammwe yandibadde awo ku EU nti buno obusajja bwajja wano mu ggwanga lya Uganda ne bumufera ne bumubba ssente ne bumusuubiza nti bugenda kuddayo bukole ku nsonga nga buzzeeyo bugenda twala lipooti ennungi. Baatuuseeyo omusajja ne bamuwaayo nti omusajja byakola mu ggwanga lya Uganda byakutemula butemuzi bantu. Kati awo bannankyukakyuka mwenna we mwali badde mwongera okuteeka amaanyi. Mwongedde mutya okwekalakasa mu nsi yonna gye muwangaalira okwongera okuteeka ekiyinja ku gavumenti ya Museveni. Muli mu bitabagasa. Banangani yatuloga. Ani yatuloga bannayuganda? Sawe ntulina chance ensi etutaddeko amaaso etulaba. Abasajja baagambye nti balina okukola ekisoboka kyonna okuyimiriza obukulembeze bwa Museveni. Kati awo bannankyukakyuka awo mwenna fokasi bwe yandibadde ffenna ne tuteekerawo ddala ekiyinja ku gavumenti ya Museveni. Bwe muba nga twagala kwenunula ge mazima. Buno obusajja bwajja ne bufera Museveni nti bugenda mumutereereza ebintu bwe lunaaba tuzzeeyo. Museveni bino aludde ebbanga ng'abikola nga bano abantu agula barobisiti mawanga gebweru ne batereeza ensonga ne babumbirira. Kati saawa eno mwandiwulira nga bamutaddeko ekibaluwa kye bakuntumye Museveni. Saawa eno awo waali ekisooka opposition leader ow'amaanyi tamulabako. Nkugambye nti alinga omusota ng'ogusanze mu nnyumba n'ofulumya ebintu byonna ogukuba ogutte n'otagusangamu toyinza kuddamu kugyebakamu mirembe. Kati agezaako okukwata population anoonya kye bayita legitimacy naye ekyagaanye akola kino akola kiri byonna bikyagaanye. Kati ate mubadde mutaddeko pressure ate mugimuggyako mubitadde simanya ku mwatumwe. Sometimes mbeera ku internet kuno nengaba naye muli serious oba temuli. Tembanga twayingira mu nsonga zino ng'abamu temuli serious mutumalira bumalizi budde. Abantu ku X mwali badde mwongerako mwongera ne muteeka ku X ne mugenda ku ne mubalaga ekiri mu ggwanga lya Uganda okunyigirizibwa okuli mu ggwanga lya Uganda. Abaana be tulina abasibe abaana basibiddwa myaka 6 myaka 5 kitundu ne mwongerako ekiyinja okulaga obujulizi nti Museveni teyendagana kuwangala yadde omwezi ng'akyafu akulembera eggwanga lya Uganda. Ate muli mu bya kisiru muli mu simanya ate gundi ate
Museveni alina buno kuno bubuloga bwe yateekako obutambuza ebintu bino tebaagala mufukasinge ku nsonga. Ensonga ezibatwala mu maaso nga bannayuganda tebaagala muzifukasingeko. Okitegeera buno omusajja bwamufera ne bumubba ssente tebulina kye bumukoledde kati ali eyo atagala ensi emutaddeko amaaso bagamba baagala okuyimiriza obukulembeze mu bunnambiro. Saawa yonna bali muteekako ekibaluwa kibakuntumi wonna we bamukwatira nga bamukuba jeeki naye nga teriyo kintu kisinze kumumalako mirembe nga butamanya Kyagulanyi waali. Tamanyiwo Kyagulanyi waali ate tajja kumanya Kyagulanyi waali mpozi nga Kyagulanyi ayagadde peace. Awenkenekano wakebbira tolaba nti owaluuka ne ojja kakasa nti n'ekiddukano kyesiba ojja kumira kuzikuddukanya ng'ate obadde onoonya zikuwonya kiddukano gwe kamazi ozanyira ku bulamu bwa bannayuganda gwani abba akalunga n'ogenda okukalonda ku mannyoka abantu wali otugumbula batugumbule olinga amazi gwani abimbye abantu gwani abimbye amakomera abaana b'abantu gwe kasiraaniggo gwani atugumbula bannayuganda kisiraaniggo bantu bakomeza kubalumya bwavu n'obafiirako obufiizi ku mannyoka olina future kigwe mazi kalamba akatambula kano Museveni gwe kisirani gwe era gwe buli munnayuganda wano wetuli tojjaako kigero olina okukakasa nti Museveni tomulondanko guno omulambo olina okukakasa nti kana akasirani katwesibako bwesibi bw'osirika obanga eyakalonda ke kaseera buli muntu yenna asitula eddoboozi lye Museveni olina okugenda kisirani gwe gasiyanaganga bwe mutta baana bannyammwe kisirani bino mmwe mwani ababuzaawo famire y'omuntu emubuzaawo omwana ku mannyoka mwe mubazaala ojja kugenda gwe mazi. Olunaku olw'eggulo European government yabadde n'olukiiko olwatudde specifically okwogera ku bululu obwakubwa mu ggwanga lya Uganda obwa president ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka guno 2026. Kakati ebyavudde mu meeting eno ngenda bikolera video ey'okubiri mbibabuulire naye mweno video mbadde njagala balaga listi y'aba speaker abaabaddeyo bano be bantu ababadde mu lukiiko olwo. So bw'oba olabe video eno klikinga wano mu kafaananyi kange ojja wano ku akawunti yange olabe video olabe results ezaavudde mu lukiiko olwatuuziddwa European government nga boogera ku bululu bwa ggwanga Uganda. Jjangu ku akawunti yange wano olabe. Honourable members, the European Union, through its delegation in Kampala and locally represented European Union member states, have been following closely the run-up to and the elections on January 15, 2026. These engagements included meetings with all political parties, including with the National Unity Platform, as well as with electoral bodies and with government and the leadership of the Ugandan People's Defence Forces. An EU-funded project focused on electoral violence prevention called Let's Talk Peace was launched ahead of the campaign, which was welcomed by stakeholders across political lines. A diplomatic watch by the EU delegation was carried out on election day, and the spokesperson of the European External Action Service issued a statement after the announcement of the results. As mentioned in the statement, we share the findings of the preliminary statement of the African Union COMESA IGAD Joint Observation Mission as regards the involvement of the military in the electoral process, which is contrary to the Ugandan 1995 constitution. Furthermore, the Internet shutdown implemented 2 days before the elections clearly limited access to information and freedom of association. We are also very concerned with the arbitrary arrests and suspension of numerous civil society organisations ahead of the elections. We call for investigations and accountability following the reports of death, violence and detentions of opposition politicians and human rights defenders, as well as for clarification of the current situation of Bobi Wine in particular. We call on all political actors to exercise restraint, to refrain from violence or incitement. The EU, despite the current challenges, will continue engagement with Uganda on a broad-based agenda based on shared interest and mutual respect, including on trade, critical raw materials. Our cooperation and humanitarian programmes promote a Team Europe approach, exploring opportunities for transformative projects, including under the Global Gateway. At the same time, the EU, through an open dialogue with Ugandan authorities, will continue to advocate for the respect of human rights and democratic principles and to follow up on anti-discrimination measures.
The EU will continue to stand by civil society organisations and support them in line with their needs and our values and principles. So in this complete blackout, General Museveni declared himself winner of the election again. International authorities challenged the results as fraudulent, not free, and not fair. But I remained under house arrest for the next 11 days. Ladies and gentlemen, it is not an exaggeration to say that my life is in danger because I live in Uganda, and after here, I am going back to Uganda. I have lost friends and colleagues at the hands of security forces. I have been arrested and charged very, very many times, and my only crime has been challenging General Museveni's dictatorship. I am therefore here to tell the world with clarity that General Museveni is not the leader you think he is. He is a threat to the people of Uganda, and yes, he's a threat to the entire region. The international community has already recognized that the 2021 election in Uganda was neither free nor fair. And it's important that these words are followed with firm actions. First, we call upon the world leaders to stop shaking General Museveni's blood-stained hands through funding and cooperation. Secondly, we call upon the governments and organizations all over the world to impose sanctions on him and the people that he uses to torture and kill innocent citizens. Thirdly, we call upon all those who value democracy and human rights and the rule of law to isolate General Museveni because he has distinguished himself as an excellent violator of human rights who has no respect whatsoever for human life and human dignity. And fourth, we ask you to support our demands for accountability for the crimes against humanity that he has committed and continues to commit against the people of Uganda. Now, for far too long, the Western world has believed that allowing dictators to hold their nations hostage is an unacceptable cost for perceived security. Leaders who tolerate dictators and treat them as legitimate partners are complicit in their crimes. Please do not be partners in crime. Do not sacrifice your moral obligation. Do not sacrifice your moral obligation for short-time convenience. Please stand on the right side of history. I thank you.